బిజీ ఉంటాను కాబట్టి నేను టైం షెడ్యూల్ అనేది పింగ్ చేయను ఒక్కొక్కసారి. మీ క్లాస్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు వచ్చేసేయాలి, 9 వరకు వచ్చేసేయండి. ఓకే, జనరల్ గా రెగ్యులర్ గా ఆఫీస్ టైమింగ్స్ ఎలా ఉంటాయి? 9 to 6 షిఫ్ట్ ఉంటాయి. ఈ రోజు హాలిడే ఉందని ఎవరు చెప్పారు? మనకు ఆఫీస్ టైంకి రమ్మని ఎవరు చెప్పారు? యూ షుడ్ ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? సో 8 కి స్టార్ట్ అవ్వాలి, 9 కి ఆఫీస్ రీచ్ అవ్వాలి, లాగిన్ అవ్వాలి, వర్క్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద కామన్ థింగ్. No one can tell you in the organizations. Okay, మీ క్లాస్ టైమింగ్స్ అనేటివి నేను based on my schedule I will post it in the group or chat box. But basic thing is you need to come to institute as earlier as possible. That is your basic time schedule you need to follow. Okay, now coming to the multiple inheritance. Okay, so what is multiple inheritance in Java? Okay, basic definition of the multiple inheritance is if you trying to extend more than one class. Okay, so here in the all the examples I have extended only one class here. If I extended more than one class, this is called multiple inheritance. If you are trying to extend more than one class, that is called multiple inheritance. So this multiple inheritance Java is not supporting at class level only. Class level it is not possible. Why? Okay, if you observe the player class, when you, okay, let's go to player class. Here we have a player class. Okay, now I'm creating a parameterized constructor with these fields in this class. Now default constructor is not available by default. If you want, you have to explicitly create it. Okay, so now I'm creating a parameterized constructor here. Now look into your child class. Immediately child class is throwing an error. ఎందుకు ఎర్రర్ త్రో చేసింది? అక్కడ ఇంతకుముందు రాలే కదా. ఇంతకుముందు ఎగ్జాంపుల్ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది ఎర్రర్? బికాస్ సేమ్ పాయింట్, గో టు ప్లేయర్ క్లాస్. ఇంతకుముందు ఇందులో ఏ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది? డిఫాల్ట్. దాన్ని మీరు పారామీటరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్టర్ గా కన్వర్ట్ చేశారు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అనేది ఈ క్లాస్ లో అవైలబుల్ గా ఉండదు. పారామీటర్ కన్స్ట్రక్టర్ వచ్చింది కాబట్టి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ డిఫాల్ట్ గా ఉండదు. కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? యూ షుడ్ క్రియేట్ ఇట్. ఓకే, ఇక్కడ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? సింటాక్స్ ఏంటి? పబ్లిక్ క్లాస్ నేమ్ రౌండ్ పేరెంథసిస్. నౌ సేవ్ ఇట్. చూడండి ఇక్కడ ఎర్రర్ వెళ్ళిపోయిందా? అంటే ఏంటి? పేరెంట్ క్లాస్ నుంచి చైల్డ్ క్లాస్ కి ఏమేమి ఇన్హెరిటేట్ అవుతున్నాయి? క్లాస్ ప్రాపర్టీస్ మొత్తం. క్లాస్ లో ఏముంటాయి మరి? బ్లాక్స్ ఉండొచ్చు, వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చు, మెథడ్స్ ఉండొచ్చు, కన్స్ట్రక్టర్స్ ఉండొచ్చు. సో దీస్ ఆల్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇన్హెరిటేటింగ్ టు ది చైల్డ్ క్లాస్. Am I correct? So that is the basic point you need to understand. All the parent class properties child class should access. Able to child class access. So these properties inherited using extend keyword. Both are in relationship now, parent and child. So now tell me, if you having another class here, okay, a is, we have already a class is there, right? Now I'm trying to inherit class A. Now this cricket player having two parent classes, player and A class. So what happened in this time? Compiler throwing an error. ఎందుకు? ఏమి ఇన్హెరిటేట్ అవుతున్నాయి? కన్స్ట్రక్టర్స్, ఫీల్డ్స్, మెథడ్స్ అండ్ బ్లాక్స్. సో ఈ టైంలో ఫస్ట్ ఇన్హెరిటేట్ అయ్యేది ఏంటి? కన్స్ట్రక్టర్. నాకు పేరెంట్ క్లాసెస్ 2 ఉన్నాయి, ప్లేయర్ కామా ఏ క్లాస్. నేను ఏ యొక్క క్లాస్ నుంచి ఈ ప్రాపర్టీస్ ఇన్హెరిటేట్ చేయాలి.
from both classes, which class I need to inherit it? Compiler getting confused. So constructor ambiguity under. Technical game under constructor ambiguity. దీన్నే కొందరు డైమండ్ ప్రాబ్లం అంటారు. ఇంటర్వ్యూలో very important interview question. Why Java is not supporting multi-level inheritance at class level? Multiple inheritance not possible at class level. So ఎందుకు అంటే constructor ambiguity. So at the time of inheriting your cricket player class trying to inherit player and A class properties. That time, which class properties I have to inherit into my class? That confusion created by the compiler. So A class constructor ni inherit cheyali. Player class na, class A na. Okay? So class level lo anduke possible kaadu. Dini emanda constructor ambiguity problem. If someone is asking why, so when you trying to extend more than one class, okay, so your compiler will get confused. Which class property I have to inherit it into the child class? It leads to constructor ambiguity, or else you can call diamond problem. Is it clear now? That's why multiple inheritance is not possible in a class level inheritance. Okay, so read about more points about this interview question. Prepare again a note. Okay, so very important. Without this question there is no interview. Okay, now similarly we have hybrid inheritance, right? Hierarchical and hybrid inheritance. Go to your easier relationship. Now if you see the hierarchy of the both multiple and hierarchical, see, this is the hierarchy. So player and class A are trying to inherit it into cricket player. This time it get confused. So ila rendu class lo okesari extend cheyadam valla issue vastundi. Okay, so remember this point, very important. So class C trying to extend class A comma class B, create a hierarchy and trying to extend this one. Now you understand. Okay, now similarly if you see that this is leads to diamond problem. Here class A having two childs, class B, class C. Now class D having two parents, B and C, which is not possible at class level. So you have to inherit only one class at a time. If you trying to inherit more than one class, compulsory compiler throwing an error, because you see the practical example on players. Similarly, you have to try this one. Okay, so now go to new concept called abstraction. Okay, so abstraction also concept of inheritance. Okay, abstraction ni kuda em antam manam inheritance ane antam. So before going to abstraction, what is the general meaning of abstraction? We need to understand a technical terminology of abstraction. Okay, so basically what is abstraction? Which is hiding and showing some set of functionality. If you see the TV, we are able to see the screen, right? A screen display avvadaniki internal ga ఏ functionality run avutundo we don't know. ఆ functionality ni దాన్ని back panel తో కవర్ చేశారు. Similarly mobile, if you operating a mobile, internal ga ఏ program call అవుతుంది, ఏ method call అవుతుంది, ఏ operating system call అవుతుంది, ఏ processor call అవుతుందో we don't know. That entire process hiding internally that mobile, and you are able to operating that mobile. So that operation functionality, set of functionality, providing some set of functionality. If you go to the chocolate, so everybody know, right? So how the chocolate is hiding on top of the wrapper. Okay, wrap the chocolate into a wrapper and bind with some gum and send to the market.
సో ఎప్పుడు చాక్లెట్ యాక్చువల్ ఫంక్షనాలిటీ మీకు అవుపిస్తుంది వెన్ యూ ఓపెన్ ద వ్రాపర్, రైట్? ఇంటర్నల్ గా ఏమైతుందో ఆ వ్రాపర్ అనేది యాక్చువల్ చాక్లెట్ ని హైడ్ చేస్తుంది. అలా హైడ్ చేయడాన్ని అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటాం. దట్ ఈస్ ద బేసిక్ టర్మినాలజీ ఆఫ్ ది అబ్స్ట్రాక్షన్. ఓకే, ఇన్ జావా దిస్ అబ్స్ట్రాక్షన్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. ఓకే, two types. See, the process of hiding the implementation and showing only functionality. మనకు కూడా ఏం చేయాలి, ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాం కానీ ఆ క్లాస్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి అవుపించకూడదు. సో ఎలా అవుపిస్తుంది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ కి? వెన్ యూ యాక్సెస్ విత్ న్యూ కీవర్డ్, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, లాస్ట్ every class we created every class. Can I access this every class in a test class? First of all, here I am creating a one simple test class. Now how to access class A? Tell me. ఎలా యాక్సెస్ చేయొచ్చు క్లాస్ A ని? A equal to new A. యాక్సెస్ ఇవ్వడం అంటే ఇదే జావాలో. ఓకే, సో నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాను ఎలా? న్యూ కీవర్డ్ తో. అలాగే ఇందులో ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఏంటి? సమ్ మెథడ్ A. Can I access this one after creating instance? Yes, A dot method A. Similarly, can I access player class? చేయొచ్చా? Because it is a class, right? అందులో ఉన్న మెథడ్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు నేను. అంటే ఏంటి, ఇక్కడ హైడింగ్ అనేది జరగట్లేదు క్లాస్ లెవెల్ అప్రోచ్ లో. మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేయడం ఏంటి, ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాం? డిజైనింగ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఆబ్జెక్ట్ having some functionality like class A having method A, players having body type. So like that oka class lo em untayi, variables and methods, blocks, constructors. So eppudaithe meeru ee object ni create cheyagaltunnaro, ee data anedi expose avutundi other classes lo. ikkada other class antane test, avuna? So దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి మనం యాజ్ ఎ డెవలపర్ గా. ఈ డేటాని హైడ్ చేయాలి. ఇలా హైడ్ చేయగలుగుతాం. అది జావాలో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, అబ్స్ట్రాక్షన్. హైడింగ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్, షోయింగ్ ద సెట్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ. అంటే ఏంటి? సిమిలర్ ఫంక్షనాలిటీ అంటే ఏంటి? ఓన్లీ మెథడ్ ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోండి, క్లాసుని కాదు. ఓకే, అలాంటి ఫంక్షనాలిటీని మనం క్రియేట్ చేయాలి ఆబ్జెక్ట్ లెవెల్లో. క్లాస్ తీసుకుంటే పాసిబుల్ కాదు, హైడింగ్ అనేది పాసిబుల్ కాదు. ఎందుకంటే ఈ పేరెంట్ క్లాస్ అయినా, చైల్డ్ క్లాస్ అయినా, ఏ క్లాస్ అయినా మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి యాక్సెస్ చేయొచ్చు అందులో ఉన్న మెథడ్ ని, వేరియబుల్ ని అండ్ బ్లాక్స్ ని. దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే ఏం చేయకూడదు? ఫస్ట్ పాయింట్, ఆ క్లాస్ కి ఆబ్జెక్ట్ అనేది చేయకూడదు, క్రియేట్ చేయకూడదు. ఓకే, సో లెట్ మీ యూస్ దిస్ వన్. సో ఆన్లైన్ లో ఇదే ఇష్యూ. ఓకే, చలి ఇది నోటీస్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో మీరు క్లాస్ క్రియేట్, నేను టెస్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేశాను, అందులో ప్రతి ఒక్క క్లాస్ ని ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయగలుగుతున్నాను, అది పేరెంట్ క్లాస్ అయినా చైల్డ్ క్లాస్ అయినా. సో ఇలాంటి కోడింగ్ చేయకూడదు, అంటే డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ లేదు దీనికి. ఎవరైనా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, యాక్సెస్ చేయొచ్చు. దీన్ని ప్రివెంట్ చేయాలి. ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే we need abstraction. So basic definition of the abstraction is process of hiding the implementation and showing only functionality to the user. This can be, we have to achieve at class level. దీన్ని ఎలా అచీవ్ అవ్వాలి క్లాస్ లెవెల్లో అంటే టూ టైప్స్ లో ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్, క్రియేటింగ్ ఏ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఆర్ ఇంటర్ఫేస్. టూ టైప్స్ ఏంటి? టూ వేస్ లో అబ్స్ట్రాక్షన్ అచీవ్ కావడానికి మనకు అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి లేదా ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేయాలి. దీనివల్ల అటువంటి ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేము, డైరెక్ట్ గా యాక్సెస్ చేయలేము. ఫస్ట్ పాయింట్, వీఆర్ హైడింగ్ క్లాస్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్. సెకండ్ స్టెప్,
We are also hiding the function. Here functionality means methods. Okay. So now tell me, what is the use of the constructor? Constructor use enti? The document చేశారు కదా, basic definition. If someone is asking you, what is the use of constructor? దాన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? నేను సింటాక్స్ అడగట్లేదు. దాని అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? ఎందుకు మనం కన్స్ట్రక్టర్ యూజ్ చేయాలి? అదే ఆ యూజ్ ఏంటి అంటున్నాను. ఎనీవన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు? డాక్యుమెంట్ చేశారు కదా, కన్స్ట్రక్టర్ రూల్స్ క్రియేట్ చేశారు కదా, అందరు మెయిల్ చేశారు కదా, ఎందుకు? టు ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. సో ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. చూడండి, ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఏం చేస్తుంది? మెథడ్ ని కాల్ చేస్తుంది. సో అలాగే ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు ఉంది చూడండి. టెస్ట్ క్లాస్ లో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు? డేటాని పంపిస్తున్నారా లేదా? మరి కన్స్ట్రక్టర్ లేకుండా డేటా పంపించవచ్చా? నో, రైట్? దట్ ఈస్ ద యూస్. ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్, రైట్? మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిందే చెప్పమన్నారు. What is the use? Use it to initialize the values. Here I am sending ID, name, address. If you go to student, there you are sending student ID, student name, fee. If you go to employee, you are sending the data called ID, employee name, and salary, like that. Constructors are used to initialize the values. Here we are using parameterized constructor. మరి డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఇనిషియలైజ్ చేయడానికి? డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎలా యూజ్ చేయాలి? సి, ఇక్కడ ఎలా యూజ్ చేశాను? ఐ క్రియేటెడ్ డిఫాల్ట్ కన్స్ట్రక్టర్. కన్స్ట్రక్టర్ తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకు? క్లాస్ రిఫరెన్స్ నేమ్, డాట్ ఆపరేటర్ అండ్ ప్రాపర్టీ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ నేమ్. ఇక్కడ కూడా ఏం పంపిస్తున్నారు మీరు? మళ్ళీ డేటాని పంపిస్తున్నాం. Here also use it to initialize the values. Okay, so remember this points. Okay, very important. So when you, so మీకు అవుట్పుట్ రావడం ముఖ్యం కాదు. మీకు ఎక్కడైనా వస్తుంది, గూగుల్లో కాపీ పేస్ట్ చేస్తే అవుట్పుట్స్ రాదా? కానీ మీకు ప్రోగ్రామ్ ఎంతవరకు అర్థమైంది అనేది ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దానివల్ల మీరు న్యూ ఫంక్షన్స్ యాడ్ చేయగలుగుతారు, టెస్ట్ చేయగలుగుతారు. క్లియర్ నా? ఓకే, now coming to the abstraction. So why I am asking this question? So constructors are used to initialize the values. I created one abstract class. That abstract class doesn't have any initialization. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇనిషియలైజ్ చేయకుంటే యాక్సెస్ చేయలేము కదా. డేటాని పంపించకుండా మీరు ఒక కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశారు. కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేశాను, కానీ ఆ క్లాస్ లో అది డేటా పంపించదు. ఇనిషియలైజ్ చేయలేను ఆ క్లాస్ యూజ్ చేసి. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? డైరెక్ట్ గా మీరు యాక్సెస్ చేయలేరని. అవునా కాదా? సో ఎప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను? ఆ హైడింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ నేను వేరే క్లాస్ లోకి ఇన్హెరిట్ చేసినప్పుడు. ఐ క్రియేటెడ్ ఏ పేరెంట్ క్లాస్. ఓకే, I'm not able to access the data directly. Okay, now take one example. Here I created one animal class. Okay, take common functionalities ఏంటి? Every చెప్పండి.
Okay, now here I'm creating a class. The common properties are sleep. Okay, eat and drink. Okay, so I'm taking these three functionalities as a common functionalities. Now create a method, public void sleep. System.out.println. Okay, similarly create few more methods. Okay, so ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ క్లాస్ ఎలా యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆ ఫంక్షనాలిటీని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాను ఓకే హియర్ ఓకే కామన్ ప్రాపర్టీ ఏంటి నేమ్ సో ఎందుకు ఇక్కడ నేమ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాను అండ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యు నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఓకే సో కామన్ ఫంక్షనాలిటీ నేమ్ ప్రతి ఎనిమల్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది అండ్ ఓకే ఈట్స్ డ్రింక్ అండ్ స్లీప్ ఓకే సో ఇవి కామన్ ఫంక్షనాలిటీస్ సో దీన్ని ఒక ప్రోగ్రామ్ గా క్రియేట్ చేస్తాను ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది సో ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాను మెయిన్ మెథడ్ ఎనిమల్ equal to new animal. You are initializing some name and calling the all the so these are the actual access of the normal class. ఇందులో వేరియబుల్ ఉన్న మెథడ్ ఉన్న మీరు ఇలా కాల్ చేసి యాక్సెస్ చేసి నౌ కెన్ ఐ ఇన్హెరిటేట్ టు చైల్డ్ క్లాస్ ఓకే సో టేక్ ఏ చైల్డ్ క్లాస్ dog is one animal basic example okay there are two types right animal lo two types ఏంటి అవి mammals and I don't know I'm asking you if anyone having knowledge so immediately your class is throwing error please add a constructor so ఇక్కడ constructor ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం first point to initialize the values see this is this constructor ఈ కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ ఈ క్లాస్ లో ఉన్న నేమ్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అలాగే చైల్డ్ క్లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ ఈ క్లాస్ ఏం చేస్తుంది మీరు క్రియేట్ చేసిన ఎనిమల్ కి ఒక నేమ్ అసైన్ చేయొచ్చా లేదా యూజింగ్ దట్ కన్స్ట్రక్టర్ పేరెంట్ క్లాస్ లో ఎందుకు క్రియేట్ చేసాం కామన్ ప్రాపర్టీ మళ్ళీ ఇది రీయూజ్ చేయడానికి క్రియేట్ చేసాం సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ ప్రాపర్టీ యూ కెన్ రీయూజ్ any animal now we created another class extends animal so now you can see that so ఇక్కడ కన్స్ట్రక్టర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం ఇనిషియలైజింగ్ పర్పస్ సో ఎందుకు ఇనిషియలైజ్ చేయాలి అంటే ఒకవేళ మీరు ఇది క్రియేట్ చేయకుంటే ఒకవేళ నేను ఇది క్రియేట్ చేయకుంటే ప్రతి క్లాస్ లో యూ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ నేమ్ అండ్ దట్ నేమ్ షుడ్ బి ఇనిషియలైజ్ టు ఎవ్రీ ఎనిమల్ అలాగే బట్కి వెళ్ళండి ఇక్కడ కూడా మీరు ఏం చేయాలి name so how many times I wrote this string name 2 times
if my requirement is created to 100 classes, you have to write 100 times. So we have to eliminate this kind of initialization. Writing the duplicate code again and again in the same other classes. Say first the same requirement. So ila cheyakunda create once, use many times. So అదేం చేయొచ్చు, పేరెంట్ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేసి ఈ నేమ్ ని అదర్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని రీయూజ్ చేయడం, ఇది ఇన్హెరిటెన్స్ తోనే పాసిబుల్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ డేటా హైడింగ్ అచీవ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు అవ్వట్లేదు? డేటా హైడింగ్ ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది. ఇది ప్రివెంట్ చేయడమే అబ్స్ట్రాక్షన్. సో దానికోసం జావా పీపుల్ ఇంట్రడ్యూస్ అబ్స్ట్రాక్ట్ కాన్సెప్ట్. Now same example, we have to update with some abstract keyword. Okay, so which class is declared with abstract keyword? That class is called abstract class. So a class which is declared with abstract keyword known as a abstract class. First we have to create a abstract class. So how to create that one? Using abstract keyword. Go and change the normal class to abstract class. So ఇప్పుడు ఏమైంది? ఇది hiding the data, providing set of functionality. Okay, so ఇక్కడ another advantage. So ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేరు, కంపైలర్ ఇమీడియట్ గా ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. కంపేర్ టు నార్మల్ క్లాస్, అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ ఏంటి? ఇన్స్టాన్స్ క్రియేషన్ is not possible. So always if you don't create any instance, you cannot access that particular data. Okay, so now comment this logic. మరి ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి? You have to access with child class. So ఇక్కడ మెయిన్ గా మనం క్రియేట్ ఎందుకు చేసాం? హైడ్ చేయడానికి. హైడ్ చేసేటప్పుడు ఇందులో ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామా అంటే చేయము. ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్, కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్. నౌ యు ఆర్ హైడింగ్, రైట్? సో ఈ క్లాస్ లో కన్స్ట్రక్టర్ ఉంది. బట్ వాట్ ఈస్ ద యూస్ కేస్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్? ఇనిషియలైజ్ ద వాల్యూస్. సో ఎందుకు ఇక్కడ క్రియేట్ చేశాను? ఈ నేమ్ అనేది ఎవ్రీ ఎనిమల్ ఉంటుంది. సో పేరెంట్ లో కనుక ఈ ప్రాపర్టీ ఇస్తే ఆటోమేటిక్ గా చైల్డ్ కి ఇన్హెరిటేట్ అవుతుంది. అప్పుడు చైల్డ్ నేమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. సెకండ్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సిమిలర్లీ సేమ్ అడ్వాంటేజ్ కెన్ ఐ అప్లై టు ది మెథడ్స్. బట్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ implementation. Okay, this time I'm not providing any implementation. I'm providing only a method which is called abstract method. Doesn't have any body. Okay, ila unte దీన్ని ఏమంటాం? Abstract method అంటాం. So which method having abstract keyword and ends with semicolon. Instead of body, we are directly declaring only method. Now here you are not providing any implementation, but hiding this method from the outside world. అంటే టెస్ట్ క్లాస్ లో ఈసారి మీరు యాక్సెస్ చేయలేరు. చూడండి, ఇమ్మీడియట్ గా చైల్డ్ క్లాస్ లో కంపైలర్ throwing an error, you should provide implementation for that method. Okay, add unimplemented method. So in parent class, I created one abstract method which is not having any implementation. ఎందుకు ఇంప్లిమెంటేషన్ క్రియేట్ చేయలేదు? ఎనిమల్ కి ఇంప్లిమెంటేషన్ అవసరం లేదు. ఫంక్షనాలిటీ ఉండాలి. ఎనిమల్ టు ఎనిమల్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఫంక్షనాలిటీ. క్లియర్? Okay, so now move to this all into abstract method. So it must be abstract keyword. Without abstract keyword, okay, it throws error if you trying to create. See, I have created 3 methods.
Okay, so let's group this all into one place. Now here I created 3 methods which is having abstract class and abstract methods. Is it clear now? So e class law, once you created abstract methods, observe the behavior of the child classes. Immediate ఏం చెప్తున్నాయి child class? Add unimplemented methods. That's it. Now here you can provide the implementation and go to here. Hello? చెప్పండి. Now here provide your own implementation. Okay, go to here, save the class. Now I'm changing to animal to dog, and also you can call name of the dog. Okay, so copy this one. See, this is the advantage you can achieve. Now no one can access animal class. But చెప్పండి డైరెక్ట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయొచ్చా టెస్ట్ క్లాస్ లో? No, because abstract class. See, I'm creating a test class, try to access that class. చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరిగింది, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని ట్రై చేస్తే సో ఒక బ్లాక్ క్రియేట్ అయింది, ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది 5th లైన్ లో, ఆ బ్లాక్ అనేది 24th లైన్ లో ఎండ్ అయింది. సో ఇది నార్మల్ సింటాక్స్ లాగా లేదు కదా, అంటే ఏంటి, వి అచీవ్ హైడింగ్ డేటా హైడింగ్. ఓకే, అబ్స్ట్రాక్షన్, hiding the implementation from the outside class. First point, you cannot access directly that class. You have to provide child class. That child class will implement that all abstract methods for implementation. Okay, this child class providing an implementation for all the abstract methods. Here you can see that here also we are achieving method overriding inheritance with the extend keyword. Here constructor purpose is used to initialize the data. Okay, now how to access this one? Go to here. Okay, some names. Okay, m names undai. Okay, some name here. Tom can each sleep first override this one. Okay, later we provide implementation. Now test this data. Now you can see that clearly we are having implementation. Okay, so here just provide it. So in this way you have to create functionality. Okay, అర్థమైందా ఈ example? Now coming to the word. So can I create, before going to this one, can I create extra behavior of the this class? ఈ క్లాస్ కి ఇంకొక మెథడ్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో బిహేవియర్ ఏంటి, పార్కింగ్.
సో చూడండి, కామన్ ఫంక్షనాలిటీ, కామన్ ఫంక్షనాలిటీ. సో you can add abstract method, normal method in a child class. Is it clear? అంటే ఏంటి, పేరెంట్ క్లాస్ లో వచ్చే బిహేవియర్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా బిహేవియర్ కూడా మీరు అప్లై చేయొచ్చు, ఎక్స్ట్రా ఫంక్షనాలిటీ కూడా మీరు రాయొచ్చు. ఓకే, సో కెన్ ఐ క్రియేట్ ఏ నార్మల్ మెథడ్ ఇన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్? నెక్స్ట్ పాయింట్. See, I can create it. అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ లో అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్ అంటాం. ఈ మెథడ్ ఏమనొచ్చు, ఇప్పుడు నాన్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అనొచ్చా? Because it doesn't have any abstract keyword, that's why I'm calling abstract method, non-abstract method, or non-abstract method, or concrete method. Technical terminology ante concrete method. Okay, you can call non-abstract method or concrete method. Is it clear? So oka abstract class lo em declare cheyochu, abstract methods and non-abstract methods. Hello, yeah, చేయవచ్చు. వారంటీ అప్లై కదా? ఓకే సరే, వాళ్ళనే చేయమని టెక్నిక్ వచ్చింది. 72 80 or 62 80. Okay, now if you see that in abstract class you can create an instance variable. First point, identi instance variable. Constructor, second one constructor, third one abstract methods, fourth one non-abstract methods. It acting as a class but having the extra behavior. Extra behavior enti abstraction. Enduku ellam first point, hiding the implementation and providing only functionality. So enduku hiding chestunnam? If someone is creating an instance, he can directly access this data that you are preventing using abstract keyword. Okay, abstraction is a inheritance concept. There are two types of abstraction. Okay, we can achieve with abstract class and interface. Okay, we can achieve this abstraction with abstract class and interface. So in abstract class 0 to 100%. So what is the term 0 to 100% means? Here you can create non-abstract methods and abstract methods constructor variables. That's why it is the term displaying 0 to 100%. We will discuss more about later. Now, so what are the advantages? So what are the rules for abstraction? Okay, an abstract class must be declared with an abstract keyword. First rule, ala untene dan abstract class anta. Next, it can have abstract and non-abstract methods. It cannot be instantiated, means you cannot create an instance or object. And next, it can have final methods. Final method kuda meer create cheyochu. Final ante enti? A keyword. Final is a keyword. So in the last example ela use chesam? Fixed memories ni, constants ni declare cheyadaniki. Okay, so I will explain more about in next session. It can have constructors and static methods also. మీకు స్టాటిక్ మెథడ్స్ చెప్పాను. ఓకే, నేను మళ్ళీ ఒక సెషన్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను వీటి గురించి. ప్రజెంట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఇవాళ అబ్స్ట్రాక్ట్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఇన్హెరిటేట్ ఎలా వాటిని ఇన్హెరిటేట్ చేయాలి, ఎలా కోడింగ్ చేయాలి అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే,
So first read about abstract class, how to create, what are the rules, okay, and inherited to the child class, practice the implementation. మీకు నచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ చేయండి. Tomorrow I will explain more examples with abstraction. Okay, that's it for today. We'll continue tomorrow. Thank you.